Olá, vamos ver hoje mais um vídeo sobre os carneiros e seu som. Os carneiros são uns animais domésticos. São animais de temperamento muito dócil. Os carneiros são reprodutores para a carne e também eles reproduzem a lã para fazer tecido, roupas e também fios. Os carneiros machos são chamados de bode ou carneiros. As fêmeas são chamadas de ovelhas. As ovelhas, elas também podem reproduzir o leite.